A good Erev Shabbos will be starting soon. Okay. Good Erev Shabbos. Now they can hear everything you're saying. Okay. So just be careful what you say. Okay, I see the rabbi. Okay. When is showtime? Rabbi Kane on. Oh, Rabbi Kane? Let me just give him a buzz. We're in different locations. I have a camera with a. Yeah. למטה, בצד שמאל, יש מיקרופון ויש וידאו. יש אדום שם או לא? I'm not hearing anything. 1 second, he's also, wait, Erwin, you don't hear me? I hear you. Jack hears me? I do. Uh-huh. I But heard it. Harvey hears you also. Harvey, thank you. But I not hear you. Erwin doesn't hear? I hear you. Carrie hears you. I hear you. How about Erwin Keller? Sure, I hear you. Oh, 1 second. Erwin, Erwin, you're silenced. yeah, that's right, but I'm Shirley. yeah. I'm silent. So wait, Yossi, you still don't hear anything? You uh-huh. אולי לחבר מחדש. Okay. Wait, talk to me in English. What time do you like candles? I can let them at 7:27. Leonie? Oh. Look at this. Look at this. Okay, we just have a little technical problem with Chazin. Yeah, he doesn't have video, Rabbi. You don't hear me, David? I hear you, but he does not have video. He must not have pressed the right button. Here. You know, Yossi, how did you sign when you sign on? Go in, sign in again, and make and connect with. Oh, come here, Leonie. We Here's Jack Prince. Hi. I don't see you. My camera's not on though. I don't know why. Because I don't see you, Marvin. I don't see Shirley, Marvin. I don't see. We're here. I hear you, but I don't see you. Yeah, I don't know why it says it's shut off. I don't know how to. Hi, Jack. I don't know how to turn it on.
Yeah, mine is shut off too. I don't see anybody because I have a camera with a line through it. That's what mine is, but I Yeah. see everybody. How are you? Hi, Jack. Hi. Hi, Sheila. Hi. And the whole world is, They- the whole they- world is that came hearing from you. them, not from us. Shirley, I'm glad you got dressed. Marvin, the whole world is hearing you. And you too, and you too. You should be able to put, there you go. Maybe the rabbi didn't set it up yet. The rabbi's here, but the Chazin's having some problems connecting. But Yossi, according. Shabbos, everybody. Almost for Shabbos. Can you hear me now? Can hear you, can't. David, can you hear me? Now close this off. I hear you, Yossi. Most people are now. Most people are muted. Yossi, Too fast. I'm not muted. is your signal strong enough? She's not muted. My name and Oh. I don't know. Maybe I have to. Looks like, what's her name? That's Harry. What's that? Harry and Hi, Betsy. Hi. Hi, how you feeling? Thank God, much better. I see here. Why it doesn't show it? Nope. Yeah, microphone is okay. The microphone is working. Technical difficulties. Yossi, say something on the program. Shalom. Okay. Shalom Aleichem. Okay, Yossi, you're connected now. Okay. All right. Okay, I am going to now mute everybody except for Yossi and myself, Rabbi Kane and myself. So just give me 1 second, please. Kane. I can hear Yossi now. That's Judy. Oh, can you hear me now? Yes. So, Yes. No. so Baruch Hashem. You know, So where is he? now it's Omer. You can't cut. Yes, Ari. Where I am. What is that? Every time you do that, Marvin. Okay, Rabbi Kane, you're here now, right? I'm here. You All hear right, me? we solved the problem. Okay, Shalom Aleichem, everybody. And hopefully we won't have that many weeks that we become such great experts at all of this, but please excuse the technical difficulties. Just want to remind all that when we do start Kabalat Shabbat, it's not with the intention of actually yet accepting Shabbos, because we're on our electronic gear, but we will go through L'chad Dodi, and then when we're finished and put away our gear, each of us will accept the Shabbat, either with Mizmor Shir or as we start Ma'ariv, preferably, sometime before Shir, so we can add to the Kedusha. Borrow some of the regular from Chol and to be mostly on the Kedusha of Shabbos and make it even a longer day. I also want to share with you, if you haven't yet seen, that I'm introducing a brand new program. I didn't have time. It's so new, I didn't have time to give it that much advance notice, but I figured better sooner than late. And we'll learn in the interim. So there will be a Havdalah and the Var Torah Motzei Shabbat starting at 8:45. If anybody on here is not able to personally hear Havdalah, then they're welcome to be Yotzei with the Havdalah online. If
you have the option of making Havdalah yourself or hearing from somebody else directly, and that is the preference. So Havdalah doesn't take that long. So even if you made your own Havdalah, you could join us. The whole program won't be that long. But Dov Badlander will introduce us with a little song. We'll go into Havdalah, and then no more than a 12-minute Devar Torah. So you can join us tomorrow night for our Havdalah and Torah. Today, before we start Shabbat and before we start Kabalat Shabbat, I want to look at one pasuk from the parsha together with you. You know, the parsha is the consecration of the Mishkan, of the holy Mishkan. And the first 7 days, Moshe was the man in charge. And he was putting up the Mishkan, taking down the Mishkan. He was doing the Avodah. And now today, on the 8th day, the beginning of Nisan, the 8th day, Aharon was transitioning into being the Kohen Gadol, who would be the head person in the Mishkan. Aaron has to give korbanot. When he finishes, the Torah tells us, Perek Tet, Pasuk Kaf Bet, chapter 9, verse 22, Vayisa Aharon et yadav el ha'am vayivarachem, that Aharon turned his hands towards the nation and blessed them. Vayered me'asot ha'chatat v'ha'olah v'hashlamim. And he went down from completing the chatat, the sin offering, the olah offering, and the shlamim, the whole shared offering. What does it mean he went down? Wasn't this an uplifting experience? It happens to be that word is speaking very literally. It's not a metaphor. It's not talking symbolically, but the Mizbeach, this was the main altar within the confines of the Mishkan courtyard, not in the Ohel Moed, the tent of meeting itself, but within the curtains and in the Beit HaMikdash, within the courtyard, permanent courtyard, but it was a large Mizbeach. There's a machlokes, a difference of opinion at the top of the Mizbeach, whether it was 10 by 10 amos, which would make it 15 to 18 feet on each side, or if it was 5 by 5 amos, which would make it almost, let's say, 8 feet or more on each side. And there was a ramp that went up to the Mizbeach. The Kohanim would walk up that Mizbeach, up the ramp of the altar. So this was a huge altar. And Aharon was standing on the top of the altar now. So literally, at some point, he had to come down. But before he came down, he gave a blessing to Bnei Yisrael. What's the blessing? The Gemara in Sota, and quoted by Rashi, says, Birkat Kohanim, Yivarechecha, Na'er, and Yisa. Exactly what we call the Birkat Kohanim in Shul, in out of Israel, if it's not Yom Tov, so the Chazan, the Baal Tefillah, in the Shacharis, in Musaf, on a fast day, in Mincha, is quoting from the Psukim, from the verses in Bamidbar, that we call the blessing of the Kohanim. And when on Yom Tov we do the Duchen, still the central part of the Duchenim is the recitation by the Kohanim of these same 3 verses, which Rashi here quotes just the first word of each of that verse. So Aharon, standing at the top of his Mizbeach, gives Birkas Kohanim. I don't know. What would be in our thoughts if we were in that position? Here it is. Hashem made a promise that
If we build a Mishkan and we do everything right, v'shachanti b'tocham, that I, says Hashem, will reside among you. So here it is. The Mishkan is complete. The preliminary days of preparation are complete. And here we are at the beginning of the full functioning of the Mishkan. What would be on Aaron's mind? Hashem? Makes sense. The details of getting it right make sense, especially since it's just the beginning. He's not a experienced 1, 2, 3 years or more. Not that for Aaron a Cohen or any serious Cohen would think less intimidated. But here he is at the beginning. He has so much to think about just technically what he was going to do. And with all that's on Aaron's mind, he turns around. He's not commanded to do this even. He turns around. He looks at the nation while he's still at the top of the altar, at that ritual core of our relationship, where we focus on the real relationship with God and the people, and he turns around and he blesses B'nai Yisrael, that they should be blessed with what they need in life. They should be able to hold on to what they need in life. They should receive the light of Hashem, and Hashem should be gracious to all of them. What a message. This is our people. This is our nation. Yes, we have our times when we have this very, very close, like private audience, maybe even with Hashem, and we're thinking so much about Hashem. But that's not the only thing we can think about. We make room, we're obligated to make room to think about ourselves. Just like right now, besides for all the multitude of mitzvahs that we have, one of the ones that making the top of the list is nishmartim, take care of ourselves, keep good health. And with even all that on our mind, still we think about the welfare of others. Baruch Hashem, there's a lot of chesed going on in our community and through our community to other communities, whether it be by phone calls or by donations, and chesed going on in other communities. Mi ka'amcha Yisrael, who is like the nation of Hashem, so caring. We're going to care for ourselves, we're going to care for our relationship with Hashem, and we care for one another. Let's have a beautiful Shabbat. Introduced to us, helping us to welcome in the Shabbat by Rabbi Yosef Ken. ידיד נפש, הרחמן, משוך עבדך, רצונך, ירוץ עבדך כמעיין, ישתחווה אל מול הדרך, קרב לו ידידותיך מן העפצם וחלתם. Is enough? לכו נרננה לאדוני נוריה לצור ישנו נקדמה פניו בתודה ובזמירות נריה לו כי אל גדול אדוני מלך גדול הכל אלוהים אשר בידו מחקרי ארץ ותועפות הרים לו אשר לא ימו עשהו יבשת ידיו יצרו, או נשתחווה ונכרע, נברכה לפני אדוני עושנו,
כי הוא אלינו ואנחנו עם מרעיתו וצנידו. היום אם בקול תשמעו, אל תקשו לבכם תמירה, כי יום מסע במדבר אשר ניסונו ותכם בחנוני, גם ראו עלי 40 שנה. אקוד בדור ואומר עמתו אל לבביהם והם לא ידעו דרכי אשר נשבעתי באפי אם יבואו אל מנוחתי. שירו לאדוני שיר חדש, שירו לאדוני כל הארץ, שירו לאדוני ברכו שמו, מסרו מיום ליום ישועתו, ספרו בגויים כבודו, וכל העמים נפלאותיו, כי גדול אדוני ומהולל מאוד. נוראו על כל אלוהים, כי כל אלוהי עמים אלילים, באדוני שמיים עשה. עוד והדר לפניו, עוד ותפארת במקדשו. הבו לאדוני משפחות העמים, הבו לאדוני כבוד ועוז. הבו לאדוני כבוד שמו. צאו מנחה ובואו לחצרותיו, השתחוו לאדוני בהדרת קודש, חילו מפניו בכל הארץ. אמרו בגויים אדוני מלך, עתיקון דבל בל תימון. ידין עמים במישרים, ישמחו השמיים ותגל הארץ. ירם הים ומלואו, יעלו שדי וכל אשר בו, אז ירננו כל הצייר לפני אדוני. קיבה לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק ועמי באמונתו. לילה 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 לילה. אדוני מלך תגל הארץ, ישמחו עם רבי ענן בארץ על סידובר, צדק ומשפט מכון כסול, אש לפניו תלך ותלה עצה ובצריו, הערו ברכב תבל ראתה בתחל הארץ, הרים כדון נמסום מלפני אדוני, מלפני אדון כל הארץ, יגידו השמן צדקו וראו כל עמים כבודו, יבושו כל עובד פסל, המתהללים בהללים, ישתחוו לו כל אלוהים. שמעה ותשמח ציון ותגנה בנות יהודה, למען משפטך אדוני, כי אתה אדוני עליון על כל הארץ. מאוד נעלת כל אלוהים, אוהבי אדוני צינוריו. שומר נפשות חסידם, מיד רשעים יצילם. אור זרוע לצדיק, ולשרי לב ושמחה. צנחו צדיקים באדוני, והודו לזכר קודשו. אוי מזמור שירו לאדוני, שיר חדש, כי נפלאות עשה. הושיע לו ימינו וזרוע קודשו, הודיע אדוני ישועתו. עיני הגויים גילה צדקתו,
זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל, רוב כל הארץ, את ישועת אלוהינו. מה? מה קרה? מה קרה? לא יודע. קיהול קצלצל. הכל בסדר, יוסי, רק לתקן את המצלמה שלך. זה בסדר? תמשיך בלי. בלי מצלמה. כן. אוי מזמור שירו לאדוני שיר כי נפלאות עשה הושיע לו ימינו וזרוע קודשו הודיע אדוני ישועתו אלה הגויים תהילת צדקתו זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל רב כל הארץ את ישועת אלוהינו הוריעו לאדוני כל הארץ פיצחו ורננו וזמרו אמרו לאדוני בכינור בקול זמרה בחצוצרות בקול שופר הריעו לפני המלך אדוני עיר המיה ומלוא תבל ויושבבה נרות ימחאוכם בחדרים ירננו לפני אדוני כי בא לשפוט הארץ ישפוט תבל בצדק העמים במישרים לילה 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 אדוני מלך ירגיזו עמים יושב תלוי אז אדוני בציון גדול ורמהו על כל אלוהים יודו שמך גדול ונורא קדוש הוא ועוז מלך משפט אוהב התחמנת מישרים משפט וצדקה ביעקב אתה עשית רוממו אדוני והשתחוו לאדוני כל קדוש הוא משה ואהרון בכהניו ושמואל בקורא שמו קוראים אל אדוני והוא יענם יעמוד הענן ידבר עליהם שמרו עדותם וחוק נתן למו אדוני אלוהינו אתה ניתם ונוסע איתה להם ונוקם על עלילותם רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו כי קדוש אדוני אלוהינו מזמור לדוד הבו לאדוני בן אלין הבו לאדוני כבוד ועוד הבו לאדוני כבוד שמו השתחוו לאדוני בהדרת קודם גדול אדוני על המים אל הכבוד רעים אדוני על מים רבים גדול אדוני בכוח כל אדוני בהדר כל אדוני שובר ארזים וישבר אדוני את ארזי הלבנון וירקידם
כמו עגל, לבנון וסריון כמו ברמים, כל אדוני חוצב לעבודך, כל אדוני יאכיל מדבר, יאכיל אדוני מדבר קדש, כל אדוני יחולל היעלות, ויחשוף יערות, ובהיכלו כולו מרכבות, אדוני למבול ישב, הישב אדוני מלך לעולם, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. איי לי 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 איי לי 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 איי לי 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 איי לי 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 אנא בכוח גידול תני לתת זורק כבר נוסק ומתהלם הגיבור דורש יכולך לך דודי לקראתי קלה פני שבת נקבלה לך דודי לקראתי קלה פני שבת נקבלה שמור וזכור מדיבור אחד השמיענו אל המיוחד אדוני אחד ושמו אחד לשבול תפארת ולתהילה לך דודי דודי לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה לקראת שבת לכוון אליך כי מקור הברכה נהרוש מקדם נסוכה טוב מעשה במחשבה תחילה לך דודי דודי לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה מקדש מלך עיר מלוכה קומי צאי מתוך ההפכה רב לך שבת בעמק הבכה והוא יחמול עלייך חמלה לך דודי דודי לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה התנערי מעפר קומי לבשי בגדי תפארתך קמי על יד בן ישי ותלחמי קרבה נפשי גאלה לך דודי דודי לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה התעוררי תעוררי כי בעורף קומי אורי 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 שיר דברי כבוד אדוני עלייך נגלה לך דודי דודי לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה לך דודי לקראת קלה פני שבת
נקבלה. התעורר. פם פרה פם פרה פם לא תבושי ולא תקלמי מה תשתוקקי מה תהמי פם פרה פם ככסו עניי עמי ונבנית עיר עתילה לך דודי לקראת כלה ים פם שבת נקבלה לך דודי לקראת כלה ים פם שבת נקבלה והיו למשיסה שוסייך ורחקו כל מבלייך יסיס עלייך אלוהייך כי המסוס קטן על כלה לך דודי לקראת כלה ים פם שבת נקבלה לך דודי לקראת כלה ים פם שבת נקבלה פם פם ימין ושמאל תפרוצי ואת אדוני תריצי פם פם על ידי בין פרצי ונשמחה ונהגילה לך דודי לקראת כלה ים פם שבת נקבלה לך דודי לקראת כלה ים פם שבת נקבלה בואי בשלום עטרת בעלה גם בשמחה ובתולה תוך אמונה עם סגולה בואי חלה לך דודי לקראת כלה ים פם שבת נקבלה לך דודי לקראת כלה ים פם בני שבת נקבלה. Yasha Kaya. Thank you. I unmuted everybody, so we give a chance to Yasha Kaya. wish everybody a good Shabbos. Shabbat shalom. Yossi, I wasn't able to hear you. One more time. Shabbat shalom. Shabbos, everyone. Everybody. Good Shabbos. Shabbos, good Shabbos. Shabbos. You want to do it one more time? Okay, so I'll stay on. We have a few minutes. Shabbat shalom. No, just leave it for the 28th. Shabbat shalom. Shabbat shalom, everybody. Shabbat shalom. Shabbat shalom, everybody. Shabbos, good Shabbos. Good Shabbos to all. Good Shabbos. Over here. Shabbos. Shabbos. I missed part. I didn't hear the whole thing. While we're here, can we start chakras? No, but we can make a mishaberach for a donation. Oh, that's funny. David Chesel's waiting. Right. So Shabbat shalom, everybody. Shabbat shalom. Enjoy Shabbos. Amen. Everybody should be well. Yeah. Okay. Good Shabbos. Good job. Good Shabbos. Oh, good Shabbos, David. Good Shabbos. Alex, are they in Israel? Okay. No, that's by the magic of Zoom. Oh. Well,
Shabbat shalom, everybody. Shabbat shalom. Make sure to tune in on Sunday morning for Pirkei Avos. Yes, a new Sunday series morning or Monday starting. morning? Sunday mornings at 10. Pirkei Avos, at least between Pesach and Shavuos. Right. We'll have the Ima and the Abba. Okay, Shabbat shalom, David everybody. and Mendelcheza will be leading the class 10 o'clock Sunday morning. I only Check saw your part email of for a it. lot of programming, and Monday morning, Tuesday, there'll be more I'll information attend yours. forthcoming for other And programs. then we'll have Shabbat dinner. Okay, we're going to sign off now. Okay. Bye, everybody. Shabbat shalom. Have a good Shabbos. Good Shabbos, Shabbos. Thanks for everyone. joining us. Thank you all for helping to create some community connection and spirit. Right. Have a good Shabbos. Okay. Shabbat shalom, everybody. Shabbat shalom. I know that wrong. Leave meeting?